control over the sky. See, we did everything long distance, and we're out of cruise missiles. We're out of the joint standoff weapons. Now we have to go in, and as we go in, we're finding out that the Iranian air defense is very much active. They're shooting down our drones. They hit an F-35. They're causing other planes to break off. We don't have control of the skies that he's implying. We don't know what we're bombing. He has no clue what he's talking about. He's sitting there playing a peacetime war game in his head, forgetting that the people who are executing this war plan, there is no war plan. Everything we're doing today was not pre-planned, ladies and gentlemen. There is no war plan. We are making it up as we go along. So McKenzie, go to hell. Really. No one should put that man on TV anymore, because what good is he? He's not telling the truth. He's implying that this is a plan. There is no plan, McKenzie, and you know there is no plan, because the plan you executed, which I know intimately, didn't involve us waiting 3 weeks to start putting forces in. We would have gone in on day one, blowing the crap out of the shore defenses, pushing in, seizing territory, pushing in further. But you know, you don't take a mew and push in too far. If you know anything about Marine expeditionary units, the first mew will come in and seize the initial objective. Then another one has to come in behind it. But no. سلام به مردم خوب ایران. میخوام به شما یه چیز واقعی بگم. این تلویزیون های ایرانی رو اصلا گوش ندین. اینایی که خارج نشینن همه دروغ میگن. یه مشت آدم های دروغگویی هستن که واقعا قدرت آمریکا رو غول میکنن، قدرت ایران رو هیچ نمیکنن. ایران قدرتمنده. ایران به واقع قدرتمنده. من یکی از سربازای ایران عراق بودم. در زمان جنگ ایران عراق خودم کلی ترکش الان تو بدنمونه. ما گلوله برای شلیک کردن نداشتیم. من اسلحه ژ3 خودمو انداختم پایین، کلاشینکوف گرفتم. خیلی از مردم نمیدونن ما چی قدرتی داشتیم و الان چی قدرتی داریم. ما قدرتمندیم و به نام اهورا پیروز میشیم. قدرت ما زیادتر میشه و بالاترین قدرت دنیا میشیم. و این احمق‌های که توی BBC فارسی هستند، توی منتو هستند، توی سعودی اینتر آشغال هستند، اینا را گوش ندین. اینا جز یس به شما چیزی نمیگن. انگلیسی بلدین، برین انگلیسی از شبکات آمریکایی مثل دانیل دیویس، کونرن دانیل دیویس یا اسکات ریتر یا خیلی کسای دیگه، میر شایمر، اینا رو گوش بدین. تحلیل‌ها رو اینا رو گوش بدین. آمریکا در حال افوله، در حال شکسته. اونم کی؟ از یکی از قدرتمندترین کشورهای دنیا به اسم ایران، ایران بزرگ. مرسی که گوش دادین.